Hello students, let us turn towards the third topic of this chapter, that is classification of plants. In the last lecture, we are already consider the topic cryptogams, that is non-flowering plant, and is their three divisions, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, with their characteristics and examples. Right now, today we are going to see the next topic of this kingdom plantae, that is classification of plant, that is nothing but the phanerogam. Now we know what is the meaning of phanerogam. Phanerogam is nothing but the flowering plant. Now phanerogams are divided into two categories, gymnosperms and angiosperm. In gymnosperm we find that the seeds are naked, while in angiosperm seeds are enclosed in a fruit. Angiosperms are divided into two types, that is dicot and monocot. These two types are depend on the presence of cotyledon of seed. Now let us see one by one what are the characteristic feature of subkingdom phanerogams. Right? The phanerogams are characterized by the presence of flowers, fruits and leaves. Now see. So this phanerogram is known as flowering plant. This is the special characteristic characterized by the presence of flowers, fruits and seeds. Now phanerogams are classified into two types, gymnosperm and angiosperm. In gymnosperm we find that the seeds are naked. The seeds are naked, while in angiosperm the seeds are enclosed in fruit. What is the meaning in Marathi? Seeds are enclosed in fruit, seeds are naked. याचा अर्थ आहे की जर आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी बिया दिसत असतील तर त्याला म्हटलं जातं जिम्नोस्पर्म, आणि ज्यामध्ये बिया ज्या आहे या फ्रूट मध्ये असतील तर त्याला म्हटलं जातं अँजिओस्पर्म. राईट? नाउ लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट डिव्हिजन of subkingdom phanerogam. Now let us see the characteristics of gymnosperm. Now when we consider division gymnosperm, we find that, let us try to understand the meaning of the word gymnosperm. Gymnos, the first word is that gymnos. The meaning of gymnos is naked. The meaning of gymnos is naked, and meaning of sperma is nothing but the seed. So this gymnosperm is also known as naked seed plant. Now these are perennial, woody and evergreen plants. These are perennial, woody and evergreen plants. The stem of the gymnosperm plants are unbranched. म्हणजे याच्या स्टेमला शाखा फुटत नाही. The leaves form a crown at the top of the plant. When we observe these plants carefully, we find that the leaves form a crown at the top of the plant. Crown at the top of the plant. It means that जर आपण या प्लांटचे निरीक्षण केलं तर आपल्या एक असं लक्षात येतं की या प्लांटच्या टोकाला आपल्याला मुकुटासारखा भाग दिसतो. बरोबर आहे? नाउ दे बेअर male and female flowers on different sporophyll of the same plant. एकाच प्लांटवर आपल्याला मेल आणि एकाच प्लांटवर आपल्याला फिमेल फ्लॉवर पाहायला मिळतील. Now the seeds are enclosed. The seeds are not enclosed in the fruits. For example, if we consider the example of these plants are, that is nothing but the Cycas, Thuja, Picea, Pinus. Right? Now when we are going to consider the name of these plants in our daily routine life, Picea means Christmas tree. Picea means Christmas tree. बरोबर आहे? सेकंड वन थुजा, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हटलं तर मोरपंखी वनस्पती. बहुसंख्य विद्यार्थी काय करतात, ह्या थुजा वनस्पतीची जी पाने आहे आपल्या वही पुस्तकामध्ये ठेवतात, आणि एक अंधश्रद्धा, एक श्रद्धा अशी आपण बाळगतो की ही आपल्या पुस्तकामध्ये वहीमध्ये ठेवल्यानंतर मोरपंखासारखं आपल्या अभ्यासाची गती वाढते, आपला अभ्यास परिपूर्ण होतो. आणि पायनस मीन्स देवदारचे वृक्ष. भूगोलामध्ये तुम्ही देवदार या वृक्षाबद्दलची माहिती शिकलेला असाल. Now let us consider about the characteristic feature of the angiosperms. Right?
Angios means the hidden. Angio means what? Hidden. And again sperma means seed. Angios अर्थ काय होतो? हिडन. हिडन म्हणजे काय? लपलेले. आणि स्पर्मा मीन्स सीड. याचा अर्थ फ्रुट्सच्या आतमध्ये आपल्याला सीड पाहायला मिळतात. राईट. नाउ दिस प्लांट possesses all organs, that is they have root, stem, leaves, flowers and fruits. Now flowers are the reproductive organ of these parts. Now angiosperms are divided into the two types depending upon the number of cotyledons in their seed, that is nothing but the monocot and dicot. Now today we are going to see what is the difference between monocot and dicot. Right. Now please try to understand, this is very important topic. Generally there may be question for the distinguish between monocot and dicot. Now let us consider about the difference between dicotyledons and monocotyledons. Now first difference we are going to see about the seeds. Right. Now here we find that the dicotyledon plants consist of two cotyledons. Seeds contain two cotyledons, while monocot consists single cotyledon. Single cotyledon. This is the first point of difference. Second one about the root. Right. Now this consists of root system is nothing but the in dicotyledon it is taproot system. It is taproot system, while in monocot we find that it is fibrous root system. Fibrous. Now let us consider what is meant by taproot. Now when we observe the roots like this, right? This is the main root and there are subroots are developed. This is called as taproot system. And fibrous root system generally we observe when we take out the grass from the soil. We find that the roots are like this. This is called a fibrous root system. Right? This is the second point of difference about the root. Third one is about the stem. Third point of difference of dicot and monocot is of stem. Here stem is strong, hard. For example, banyan tree. Stem is strong and hard. When we observe the stem of the monocot, we find that they are hollow. Hollow means puckered. Right? The stem is false. Stem is false means what? Suppose that if we consider the banana plant, we find that in banana plant there are scales of leaves. They prepare a stem, so it is called as false or disc-like. Disc-like. For example, if we consider the onion plant, in onion plant we find that the stem is like this. Right? This is disc-like stem. Now in dicot plant the stem is strong and hard, while in monocot it is hollow, it is false and it is disc-like. Now let us consider about the fourth point of difference, that is about the leaves. Right? Now leaf is a reticulate venation. Now see here, reticulate venation. The leaf shows reticulate venation, while monocot plant shows parallel venation. Now let us see what is meant by reticulate venation. Now suppose if we draw a diagram like this, and we find that this type of venation in plant is known as reticulate. Reticulate म्हणजे जाळीदार शिराविन्यास. जाळीदार शिराविन्यास. बघा आता उदाहरणार्थ आपण पिंपळाचं पान घेतलं. बरोबर? हे पिंपळाचं पान जर आपण पुस्तकामध्ये वहीमध्ये ठेवलं तर काही दिवसानंतर त्याच्या शिरांची आपल्याला जाळी तयार झालेली दिसते. हा जाळीदार जो शिराविन्यास राहतो त्यालाच इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं रेटिक्युलेट व्हेनेशन. पॅरलल व्हेनेशन. समजा उदाहरणार्थ कांद्याची पात घेतली आपण, बरोबर आहे, किंवा उसाच्या शुगर केनचं आपण पान घेतलं आणि ते पानाचं जर आपण निरीक्षण केलं तर पान या पद्धतीचं राहतं, बरोबर आहे. या पानाला
आपल्याला पॅरलल व्हेरिएशन पाहायला मिळतं या पद्धतीचं, बरोबर. एकमेकांना समांतर, म्हणून याला जाळीदार शिराविन्यास आणि याला समांतर शिराविन्यास असा शब्द प्रयोग केला जातो. इंग्रजीमध्ये याला रेटिक्युलेट व्हेरिएशन आणि इंग्रजीमध्ये समांतर शिराविन्यास म्हटलं तर पॅरलल व्हेरिएशन. अँड fifth point of difference is nothing but the flower. When we observe the flowers of dicot and monocot, we find that in dicot plants we find that the flowers are with 4 or 5 pods in their multiples. फ्लावर्सला जे पेटल्स राहतात ते 4 किंवा 5च्या पट्टीमध्ये राहतात. But when we observe monocot plants, we find that flowers with the 3 pods are in multiple of the 3 किंवा 3च्या पट्टीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि म्हणून याला टेट्रामेरस किंवा पेंटामेरस म्हटलं जातं आणि या मोनोकॉटला काय म्हटलं जातं, ट्रायमेरस. राईट. नाउ व्हेन वी कन्सिडर अबाउट द एक्झाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट अँड डायकॉट, we already in the chart we have learned about the example of monocot and dicot. Right. This is the last topic of this chapter number 6, classification of plant. Now student, please try to understand you have to complete the exercise of this chapter. You have to consider about the project work, because I already told you that there are 2 projects from part first and part second, each single project. पहिल्या पार्ट मधून एक प्रोजेक्ट आणि दुसऱ्या पार्ट मधून एक प्रोजेक्ट, हे सर्व प्रोजेक्ट आपल्याला एक्झरसाइजच्या प्रश्नांच्या नंतर प्रोजेक्ट वर्क दिलेले, त्याच्यातून तुम्ही एक छानसा प्रोजेक्ट निवडायचा आहे. तो प्रोजेक्ट कशा पद्धतीने लिहायचा हे मी तुम्हाला एका सॅम्पल प्रोजेक्ट वर्क मार्फत तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये समजून सांगणार आहे. पण पार्ट फर्स्टचा एक प्रोजेक्ट आणि पार्ट सेकंडचा एक प्रोजेक्ट यांची जो होता 15-15, 16-16 पानांचा एक प्रोजेक्ट झाला पाहिजे. आणि हीच वही आपल्याला 100 पेजेस वही जी आपण करणार आहोत, हीच वही आपल्याला इयत्ता 10वीला कॅरी करायची. आणि 10वीला सुद्धा आजच्या GR नुसार आपल्याला पार्ट फर्स्टचा एक आणि पार्ट सेकंडचा एक असे 2 प्रोजेक्ट करायचे. म्हणजे 9वी आणि 10वी मिळून आपल्याला पार्ट फर्स्टचे 2 आणि पार्ट सेकंडचे 2. 9वीला 2च, पार्ट फर्स्टचा 1 आणि पार्ट सेकंडचा 1. 10वीला पार्ट फर्स्टचा 1 आणि पार्ट सेकंडचा 1. जे एक्झरसाइजच्या खाली प्रोजेक्ट दिले त्याच्यातूनच आपल्याला प्रोजेक्ट निवडायचा आहे, याची जाणीव आपल्याला असू द्यावी. ओके, धन्यवाद.